Ata undu umwe na gukorwo makimukirira ati ari na mubango wa guthoga utongoria wa kiama kia ODM, Jubilee ikimera marongorerie kurutira muigi wira uria mathurirwo handu-ini ha guturia ritwa ria Uhuru tunwa-ini twao. Kuhitukira ndumiriri iria irekereirio ni uria ukahuranira giturwa kia president na kiama giki Dr. Fred Matiang'i, Jubilee hinyiriirie Uhuru ari na kihoto ta mukenya o wothe gwikuruhania na uteti wa bururi hatari kuingirirwo ni mundu o wothe. Riri njukaniriro na njikanirio ya miario igi uteti wa githurano kinene kia mwaka ukite ithiete na mbere gwakiriria gatagati ka atongoria matiganite. Kiama kia Jubilee ni kiyumiritie gutetera mutongoria wao na uria wari president wa bururi uyu Uhuru Kenyatta kumana na miario ya aria makoretwo makigeria kumukuruhania na mubango wa guthoga utongoria wa kiama kia ODM. Ziangusha kitu DJ. Kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni uria ukahuranira utongoria wa bururi na tigiti wa Jubilee Fred Matiang'i thutha wa gikaro kia mwanya kia utongoria wa kiama giki. Jubilee kuruhanĩtie aria makoretwo magiukirira Uhuru na gukorwo matumitwo ni maabitha nene thirikari-ini aria mari na wagagu kumana na wendo uria president Uhuru akoretwo akionio ni Akenya mĩcemanio-inĩ itiganĩte iria akoretwo agikinya. We understand that the popularity of our party leader is very intimidating to some leaders in this country. He can't call a national meeting to tell Kenyans not to love him. They love him because of his track record. Yes. And I think those who are uncomfortable, some of them is because of their track record. So they could do better with working on their track record instead of attacking our party leader. Iguru rio Matiang'i augite atongoria aya makoretwo makiheo wagagu ni rekodi ya wira uria president Uhuru arutĩire bururi hindi ya wathani wake. Mamenya matingihota kukinyira kuona ni maremetwo kurongoreria kurutira muingi wa bururi wira uria mathukiirwo. Makiria riri githurano kinene kia mwaka ukite githiete na mbere gukuhiriria. We would like to request our colleagues in the national leadership. We believe they have much more work to do that they need to spend time on, so that they'll spend less time on our party leader, stop attacks on our party leader, and stop dragging our party leader into irrelevancies, things that have nothing to do with him or Jubilee. Our party leader is focused on building Jubilee, working to build our party. Jubilee hinyiriirie atongoria ya matiganirie mutugo wa gukirira Uhuru na handu-ini hoguo mamureke ahuruke wira ategukirirwo na njira yothe. Kuona nake ari na kihoto gia gwikuruhania na uteti ta mukenya ungi o wothe atekuingirirwo na njira o yothe. Let our party leader have his peace, rest as a retired president who has done his work, and continue to contribute to the country as he finds it necessary at this point in time, without being accused of this, that, or the other, or dragged into unnecessary and irrelevant arguments and conflicts and so on. Murugamo uyu urumirire njikanirio ya miario iria iriga kwiyumiria gatagati ka mwandiki munene wa ODM Edwin Sifuna na mũmbunge Junet Mohamed. Thutha wa Sifuna gukuruhania Junet na gukorwo athatirie kĩoneki kia Azimio gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku thutha wake kwaga kũrĩha agent mbeca iria mathukiirwo. Ũndũ ũrĩa naguo Jubilee gwetete ta gukorwo wacangire harĩ kũhotwo kwao gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. Resources were being given to the party, Azimio party, for purposes of being used for the purpose they were intended, including payment of agents. One of the individuals who is in charge of managing those affairs is the SG. And you know who the SG of Azimio is and was and is even today. If we had managed it well, there is every likelihood that Lyra would be in state house alive, having secured proper medical attention when he became unwell. Despite the fact that he's a retired head of state, he has a right to engage, he has a right to participate. After all, it makes nonsense of our claim to be a multi-party democracy if we are going to frown at the views of others or the participation of others. Ngirivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya. Na tukimurika riboti ĩngĩ gwatinda kĩgagayo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Visa Oshwal gũkũ Nairobi, aciari makienda bodi ya thukuru ũyũ ĩbunjwo kumana nayo gũkuruhanio na kungumia kĩgĩna gĩa thukuru ũyũ
o hamwe na gukihuthira na njira itari no theri. Marakara ma aciari makiririo ni gukorwo ati ciana ciao itiuma nginyagia na irio cia muthenya na icungiririo kureherwo kuma micini, kuona amwe ya atongoria aria mari bodi ino ni mathire igoti-ini na magicungiriria kuhingwo kwa accounts ciothe cia thukuru uyu. Toria Bataru wa Mwangi aratariria. Ni thukuru-ini wa muthingi wa Visa Oshwal guku Nairobi kuria mihango ya mathomo ethararire umuthi. Thina munene waumana na thukuru uyu kwagira ciana nginyagia mbeca cia irio cia umuthi na aciari macungiririo kumarehera kuma micini yao. Kuna accounts ciothe cia thukuru uyu ni hinge ni igoti kumana na cirori urekwerwo kwambikwo ni amwe ya member bodi aria mararegera iturwa-ini ciao. Muthi wa ira ni turatumirwo circular ya kuga ati turehe ciana tondu bathi ti guka kugira ciana na turerwo tumapakire raji nigetha moke mone gya kuria mathaa ma raji. We do not know whether borders will have food for dinner. We do not know whether the borders will have food tomorrow. We want to know the way forward. The people that we put in place to be the ones to guide our kids, to help make those decisions that are student-centered, are the ones that made decisions that are actually harming our kids in a way that they don't have food, they don't have transport. Kurigana na aciari bodi ya thukuru uyu niwe kuite Buritatha na niwe rakwithio murigo wa gutharara kwa mihango yothe kuri ya memba amwe maikarite thiine wayo nginyagia makiria miaka 10 makiregera ho na riria menda kweherio magatengera igoti-ini makienda guthararia mihango na uruti wa wira wa mwarimu munene uria wikarite guku kwa ihinda inini tu. Watoto wetu ni watoto wako chini ya miaka 18. Sasa kama wewe kama chairman, hata kama wewe ni mzazi, lakini uende freeze account ya SUA, ile account inatolewa pesa ya kununua chakula cha watoto. Hata ungeenda kwa account ambayo ni ile ya capitation ambayo pesa inaletwa na serikali. There are those who have stayed even for 10 years and yet they are supposed to stay for 2 years. 6 years, two terms which is 3 years, I think that's 6 years. Ona ni mahetwo marua kuma kuria kwa ministry ati ni ma exceeded term yao meherere. No matirenda kweherera tondu nio signatory maragithie maragika ati maroya court injunctions niguo principal ahotomio. Mang'ori ma aciari aya macungiriria mucemanio uria guthiaga na mbere kuhithukirwo na kurugamio aciari makienda bodi ino ikiona kiano na ithengio kaimana. Murugamiriri wa githomo kaunti-ini ya Nairobi agicungiririo gwikinyia na ari kuhoreria aciari aya. Board of management yothe yeherio. Iyo ni resolution ya mbere tuma kuri aciari. Resolution ya keri tuga atiriri mwarimu uyu witu munene principal cio urarehirwo to ni mweru ni hindi araninire tamu ya mbere last year, riu ni hindi arajia mwaka na guku ni arekwo arute wira wake. We want to understand, please tell us, is the board being disbanded or not? Huyu chairman ambaye amekuwa miaka zaidi ya 10, interest yake kwa hii board ni nini? Ama interest yake kwa hii shule ni nini? Kwa sababu yeye hataki kujiondoa na hana mtoto hapa. Kwitokio kwa uhuthiri wa mbeca cia thukuru uyu ni bodi ino gekererwo ganja na njira nene kwa muhiano bathi ino ikirikana kugurwo ni bodi ino na thogora wa makiria ciringi milioni 3 idigithuka thutha wa thiko nini na riria yekirwo thurimi ikirikana yabati kugurwo o ciringi 500 gukiriga no watuire matua maya gatagati ka mangi maingi. Tuko na swimming pool. Ukiangalia mwaka jana tulilipa pesa mingi sana, lakini ukiuliza watoto wetu waliingia swimming pool lini, hawajawahi ingia. Muthia urugamiriri wa ministry ya githomo ni uteithiririe kumatha kihonia ya kuhingurwo kwa accounts ya thukuru uyu niguo motungata ta irio na ukui wa arutwo acokererie riu mucemanio wa hina hiugite no kiumia giukite kumatha nja ya gutura. Hadina Kameme TV retwa ni Bataru wa Mwangi. Riu thirikari eguthii na mbere gweterera nginya tariki 29 mweri-ini uyu niguo kumenya kana ni megwitikirie kurehe tani 254 cia mucere kuma na nja wa bururi. Ni itua riria rikinyanirio ni mucirithania wa igoti nene ria Kerugoya Edward Muriithi thutha wa guthikiriria mwena wa thirikari na wa arimi kuria thirikari ikitie ihoya ria gwitikirio kurehe mucere ucio kiuga bururi uri no nyihu wa mucere kumana na wagi wa mbura undu uria ucungiriirie ng'aragu hindi mwena wa arimi ukiregana na ihoya riri makiuga kuri na mucere wa kuigana indi thirikari ndira magurira.
Thutha wa ihinda rĩrĩa thirikari yarĩrehe mũcere kuma na nja wa bũrũri gũkinya mũthia, rĩu macokete igoti-inĩ kũrĩa maikĩtie ihoya rĩa gwĩtĩkĩrio kũrehe mũcere metric tons 254 kuma na nja wa bũrũri nĩ ũgũthinga mwanya ũrĩa ũkoretwo kuo wa ũnyihu wa mũcere bũrũri-inĩ. Mbere ya mũcirithania wa igoti inene rĩa Kĩrugũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga Edward Mũrĩithi, mwena wa thirikari kũgera ministry ya ũrĩmi na wa arĩmi makĩheana mendekithia mao megiĩ ũgũri wa mũcere kuma na nja wa bũrũri, mũbango ũrĩa mwena wa arĩmi ũreganĩte naguo. Mawakiri ya ministry ya ũrĩmi Samuel Kauba na Eric Theuri makiuga bũrũri ũrĩ na ũnyihu wa mũcere kuma na wagi wa mbura ya kũigana kĩmera-inĩ kĩhĩtũku na gũcũngĩria ng'aragu bũrũri-inĩ. Kauba ongereire atĩ bũrũri wa Kenya ũrabatara mũcere gatagatĩ ka mũigana wa metric tons milioni 1.3 nginya milioni 1.5, ĩndĩ mũcere wa gũkũ bũrũri-inĩ ũrakinyĩria gĩcunjĩ kĩa 20%. Thĩna wa mũcere ũgĩtanywo kwĩrĩa makĩria mĩeri 6 ya mbere ya mwaka wa 2026, bũrũri wa Kenya ũkĩbatara mũcere metric tons 750, no bũrũri no ũhotire kũrĩma mũcere metric tons 110. If the prices have increased, it basically means that there is no supply. Because if there was oversupply, definitely the prices would have come down. Rĩu thirikari ĩkĩhoya igoti rĩrĩ gwĩtĩkĩrio kũrehe mũcere kuma na nja wa bũrũri nĩ ũgũthinga mwanya ũyũ. The question of food security is not just the aspect of availability of the food. It also encompasses a feature of affordability of the food. Ihoya rĩrĩ kĩregano narĩo nĩ mwena wa arĩmi kũgera wakiri Andrew Muge akiuga bũrũri-inĩ kũrĩ na mũcere wa kũigana, ĩndĩ thirikari nĩ ĩregete kũgũrĩra arĩmi mũcere. Into circles or self-help groups, because the intervention should not just be limited to purchase of rice. Muge augĩtwo korwo gũtirĩ na mũcere wa kũigana bũrũri-inĩ, thogora wa mũcere nĩ ũngĩambatĩrĩte na kũngĩrĩ na ndari cia Kenya kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Thutha wa gũthikĩria mĩena yothe, mũcirithania Edward Mũrĩithi akarekirie itua rĩa kana thirikari nĩ kũrehe mũcere kuma na nja wa bũrũri tarĩki 29 mweri-inĩ ũyũ. What we shall do is if we are not able to give full directions on the hearing of the petition on 29, I can give you a day or two to consider the ruling. Then we will deal. Yeah? That's fine. Thank you very much. So you have agreed. We come back on 29th of January at 2:30. Could I confirm? Yes, 2:30. At 2:30 for ruling on the matter. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma igoti-inĩ rĩa Kĩrugũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, gĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wainaina wa Kĩarie nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũhũmũke o rĩngĩ oro hanini riboti makĩria wona twacokereria.
In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward the legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. Kiumia giki tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩ ta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩ amu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩ amu nĩ tũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩ tũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩ tũmũgoce ta Daudi nginya cioke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ kuma na ndũgamano thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mũgũga kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa aikari kũhĩtũkĩra kana kũhithũkĩra thukuru ũcio magĩteta kumana na wagi wa cioro thutha wa iria irahũthagĩrwo nĩ arutwo kũmomorwo. No na gũkĩrĩ ũguo hamwe a amemba a bodi ya cukuru ũyũ hamwe na gĩkundi kĩa aikari maugĩte kĩgĩna gĩa gwaka cioro ici nĩ kĩrekereirio kũhĩtũkĩra wabici ya NGCDF. No mwena-inĩ wao amwe a aikari maheanĩte ihinda rĩa ciumia 2 cioro ici ikorwo ciakwo, kwaga ũguo matabanie mũrũrũngano. Kamĩtĩ ya bodi gode wa bodi mwa primary cioro citũ nĩ cia momokire nĩ irakarĩte gwa kahinda na chairman wa bodi nĩ araigĩte no twake arĩa marĩ alumni na twakorwo twĩna contribution no to contribution ndĩnathiĩ kũringana na ũrĩa tũrendaga. MP nĩ aingĩrĩire na tuoka na contractor moka na contractor na twathima cioro iria cigwakwo gĩ kĩmwe no mĩrango ĩgũkorwo 16 rũgiri 88. Ithuĩ bata witũ mũnene nĩ tũrenda kũmenya ũrĩa cioro cigwakwo tondũ tũtirenda kũmenya nũ gwaka cioro tondũ agĩkorwo mũndũ ũcio nĩ erutĩra gwaka kĩoro rĩ angĩkĩrigirio nĩ kĩgwaka kĩoro. Agĩkorwo mũndũ ũcio nĩ arenda gwakĩra kwĩ volunteer gwaka cioro rĩ abati aheo chance onake cioro ona manyitanĩre na MP ũyũ witũ wa macukuru honorable othe manyitanĩre make cioro tondũ bata witũ nĩ cioro na bata witũ nĩ ciana citũ rĩ citikone ũgwati ci cioro-inĩ. Nĩ tũkoragwo na CDF kiti na CDF nĩyo yagĩrĩirwo kũmenya atĩ ciana nĩ ciakwo thĩinĩ wa mathukuru. Kwoguo rĩrĩa tũkuona atĩ CDF ndĩraruta wĩra thĩinĩ wa Kabete constituency nĩ tũraigua twĩna kĩeha kĩnene na tũkaigua tũtarĩ akenu tondũ nĩ ũru mũno we wĩ mũciĩ
uhuragirwo thimu ukerwo mwana waku ni agwa kiero reke tuga ni Ngai uteithirie ate cioro ici ikimomoka gutiuma na ciana iria cigiuma kioro kiu thiini nie ndaheana ultimatum ya wiki 2 kwe mũmbunge witũ ũrĩa ũhetwo gĩtĩ gĩa kabete akorwo akĩte cioro cia ciana ici angĩkorwo ndekũhota gũkorwo akĩire ciana ici cioro ici niĩ nĩ ngũciakĩra cioro tondũ ciana citũ no nginyagia cigie na handũ ha gũthiĩ gwĩteithia. Reke tũhugũkĩre ciĩgiĩ ũrĩmi na ũrĩmi wa macani nĩ kĩmwe kĩa itugĩ iria ikoretwo ikirehera bũrũri wa Kenya utonga munene kumana na wendia wa magetha maguo mabũrũri-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Ĩndĩ ũrĩmi wa macani ma orthodox ũthiĩte na mbere na kũihũria gĩkabũ kĩa ũtonga ũrĩa bũrũri wĩmathagĩra ũkĩhĩmbĩrio na njĩra nene matũũra-inĩ kumana na baita yaguo. No hihi nĩ ũrĩ weyũria ũrĩa macani ma orthodox mathĩagwo? Reke tũnyitanĩre na mwandĩki witũ kuma Kiambu Matthew Ndung'u atũtware thabarĩ-inĩ ĩno. Mũgarũ na meciria ma andũ aingĩ ngũrania macani ma orthodox na marĩa mangĩyumĩragia mũthĩĩra-inĩ, macani marĩa mathiĩte na mbere na kwĩmathĩra ngumo matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ kumana na umithio wa kĩrĩa makoretwo magĩtigĩria mũrĩmi. Nja wa itoka cia Kenya nĩkuo ngumo ya macani ma orthodox inyitĩte mĩri makĩria kumana na ũhoti wamo wa kũng'ethanĩra na mĩrimũ, kũnyihia maguta mwĩrĩ-inĩ na mũcamo wamo wa mwanya. Cai wa orthodox andũ nĩ meciragia atĩ hihi nĩ cai tofauti kana to kũregio rĩngĩ umĩte na njĩra different, no nĩ cai ũrĩa wa kawaida no ugakorwo urathondekwo na njĩra tofauti. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wataũkwo ũrĩa macani maya mathĩagwo, tuohete thabarĩ nginyagia gĩthĩ-inĩ gĩa Kagwe mwena wa Kiambu kũrĩa mũhĩndĩ gĩtaũ aratũtwara ikinya gwa ikinya mũthĩĩra-inĩ wa macani maya. Nĩ tũrona nĩ wendaga mũno ũhoro wa gũkorwo ũkĩhũthĩra moko mũno, ti ta cai wa CTC. Cai wa CTC nĩ ũkoragwo wĩ automated kana kuga macini nĩ ihũthĩkaga mũno, no twakinya cai wa orthodox ũgakora nĩ ũrahũthĩra ũhoro wa manual kana ũhoro wa moko mũno, koguo nĩ ũkoragwo hihi wĩna goro mũno kana wĩna goro kiasi gũthondeka gũkĩra cai wa kawaida. Gĩtaũ araugwo kuma mĩgũnda-inĩ, mũramatĩre wa macani ma orthodox nĩ wĩkũranĩire kũngĩkinya maumĩrĩra mega ma kĩrĩa gĩathĩo nĩ marendekana. Wendaga gũbacĩrĩrwo wega kuma mũgũnda tondũ nĩ wendaga ũkarorwo mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo leaf quality, ũgatuo wĩ merĩ na mũrũri tondũ ngũrani ya cai wa orthodox nĩ atĩ cai ũyũ ndwendaga gũtuo ũtarĩ mwega kuma mũgũnda, wendaga ũgabacĩrĩrwo wega nĩgetha ũrute mũcamo ũrĩa wagĩrĩire na mũhianĩre wake ũrĩa umaga ngũrani ume wega biũ. Mũgarũ na macani mangĩ marĩa mathĩagwo na gũtuĩka mũtutu, macani ma orthodox nĩ gũbĩrwo mabĩragwo na gũtwarwo makĩreka-inĩ matiganĩte ta kũheo rĩa na gũcenjio rangi, maumĩrĩra mamo arĩ mũcamo wĩkũranĩire na ngo ya kwĩgita mĩrimũ. Thĩinĩ wa mũcamo ũgakorwo na kamũcamo kega, na ningĩ nĩ tũĩ cai ũyũ nĩ ũkoragwo na nyamũ ici twĩtaga kana vini ici twĩtaga antioxidant cikaima na njĩra ya igũrũ mũno, na tũrĩa tũĩ antioxidants nĩ ikoragwo na ũguni mũno ũhoro-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ tondũ nĩcio citũmaga ũgakorwo wĩna benefits ciugaga ta nĩ ũgiragĩrĩria maũndũ ta ma gũkorwo na high blood pressure, nĩ ũgiragĩrĩria maũndũ ta ma cholesterol, nĩ ũgiragia nginya gũkũra na ihenya ona nginya gũte memory. Na rĩrĩ arĩmi a macani mathiĩte na mbere na kwĩhocia ũrĩmi-inĩ ũyũ kwĩmathĩra ũboco, anyiti itemi rũhonge-inĩ rũu nĩ mahinyĩrĩirie mũbango wa DSS ndũgakinyanĩrio sekta-inĩ ĩno ya mwanya. Thirikari ĩroiga ĩthĩ tũrĩhaga mbia tũiganainie ithuothe, koguo rĩ na kũrĩ andũ amwe tũĩ atĩ amwe aitũ matuaga cai quantity not quality, but in East you do quality tea. Nĩ kuga atĩ andũ aya twagũtuĩka tũrĩhagwo ithuothe kilo cai ũndũ ũmwe rĩ, nĩ kuo gũtikĩrĩ bata wa gũthondeka quality, na tũkĩaga gũthondeka quality rĩ nĩ kuona matũgũragĩra cai rĩ nĩ gũtiga gũtũgũrĩra cai mambi kũgũrĩra cai wa mabũrũri mangĩ, koguo sekta ya macani kũgwa. Thirikari nĩ ũrĩtio kwaga kũrenga mũrĩmi wa macani magoti makĩria, rĩrĩ gũkoretwo na mũhu wa njama ya gũkungia mawatho ma kũhinyĩrĩria mũrĩmi makĩria kũhĩtũkĩra magoti.
ngithii mabũrũri mangĩ ũkoraga handũ ha kũnyua maĩ thĩinĩ wa mĩcemanio manyuaga cai na maranyua rĩngĩ wĩturungi. Koguo no gũkũ mangĩhĩmbĩria ũhoro ũcio rĩ, no tũkorwo twĩ mbere mũno ta mabũrũri mangĩ ta India kana Pakistan arĩa matuĩkaga atĩ cai kwao matiendagia nĩ kũnyua manyuaga. Cai to cai. Akenya mathiĩte na mbere na kũũrio mahĩmbĩrio ũhũthĩri wa cai wa Orthodox ũrĩa wĩrĩkanĩte gũkorwo na moguni kĩhĩri ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Kuma itinga-inĩ rĩa Kagwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rari kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Na tũrĩ o ciĩgiĩ ũrĩmi wa macani, rũhonge rwa kũramata ũrĩmi wa macani KTDA nĩ rũrĩtie ateti metheme na kũingĩria ũteti sekta-inĩ ĩno. Mũikarĩri gĩtĩ wa KTDA Chege Kirundi augĩte ũteti nĩ ũhotometie sekta ĩno na gĩkĩro kĩnene hamwe na gũthararia thogora wa macani, rĩu akĩũria ateti mekĩrĩre harĩ gũthondeka mawatho ma kũramata sekta ĩno nĩguo mũrĩmi agunĩke. Rũhonge rwa kũramata ũrĩmi wa macani KTDA nĩ rwĩrithĩirie arĩmi a macani gũkũ bũrũri-inĩ atĩ nĩ rwambĩkĩte mĩbango ya gwetha thoko makĩria cia macani nja wa bũrũri, ikinya rĩrĩa rĩtanyĩtwo kuongerera mbeca mĩhuko-inĩ ya arĩmi. That value added tea must find a market, and therefore we are working on this and we are happy that we're in line with the government on this issue, and therefore we are looking at how we can value add and get a market. Akĩaria na andĩki a mohoro, mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rũrũ Chege Kirundi augĩte ona magĩkinyanagĩria mĩbango ĩno ateti makoretwo marĩ mũhĩnga mũnene kuona makoretwo makĩingĩrĩra sekta ĩno. Anybody who is not in tea business to seek advice from those ones in tea business, so that as he speaks or as she speaks from the knowledge position, not to mislead the tea growers. Chege nĩ orĩtie ateti mekĩrĩre gũthugunda mawatho marĩa magũteithĩrĩria na kũgitĩra mũrĩmi wa macani nĩguo maamũkĩre mbeca makĩria. We have heard from people not coming from the tea area have been misleading. So we would ask that whoever wants to talk about tea business, please consult. Ihinda-inĩ rĩu Chege nĩ areganĩte na rĩendekithia rĩa kũnyihanyihia namba ya arũgamĩrĩri a matinga ma macani kuma 6 nginyagia arũgamĩrĩri 3. How do you rearrange the boundaries? The farmers are already accustomed to 6, and they elect 6 directors from their electoral areas. That is contentious. We do believe that with the turnovers that are with these factories, there's a need to retain the number 6. But the parliament has the final say on this. Kũhana ũguo, arĩmi aya nĩ merithĩirio kũnyagĩrio bataraitha gatagatĩ-inĩ ka mweri wa 6 na 7 mwaka ũyũ, kũrũmĩrĩra mogarũrũku merũ marĩa magathĩkĩtwo ma gũtigĩrĩra arĩmi nĩ makinyĩrwo nĩ bataraitha ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire hatarĩ gũcerithĩrio ta ũrĩa kwanakorwo hau kabere. I want to inform all tea growers that this year we are hoping that we'll be able to bring the fertilizer on time in the month of June, July. And we are working towards this particular target. And we think that whatever we are doing will achieve that target. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Nĩ ngatho Gathoni Wang'ang'a nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria inyuothe mũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro. Nĩ tũgwĩkĩria oro rĩngĩ oro hanini riboti makĩria wona twacokereria. Wait for fun. K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247.
ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocaga hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wĩira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Salimika hewani, salimika hewani 254 Kegwa kohi huwa mulio mashete shwa 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 O Jumamothi ni twekenere live mitambo-inĩ ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike DJ Karis anyama tureke tukameruke jimete kora yumo negũthũngũtha twaranĩrie iheo mama mwagũkwagĩra kegwa kũihwo mũrĩo Jumamothi ũtukũ thaa 4 live on Kameme TV and now live on Kameme Kayũka Mũingĩ ũtukũ thaa 4 nginya thaa 7 kegwa kũihwo mũrĩo. Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Makĩria ma arutwo 40,000 a natharĩ guothe kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magunĩkĩte na indo cia gũthoma kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia gĩthomo kĩu. Imwe cia indo iria irekereirio nĩ hamwe na mabuku, itĩ cia gũikarĩrwo nĩ twana gatagatĩ ka indo ingĩ. Tabarĩra ĩyo ĩgĩkinyanĩrio nĩ Gavana Kimani Wamatangi wabici-inĩ nene cia kaunti ya Kiambu. Mwandĩki witũ Jawa Kinuthia ena riboti ĩno. Nĩ igongona rĩa kũrekereria indo cia kũhũra njeki gĩthomo kĩa natharĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũringana na minista wa gĩthomo Kiambu Mercy Njagi, nĩ atarĩirie namba ya arutwo arĩa matanyĩtwo kũgunĩka, akiuga muoroto wa thirikari ya Kiambu nĩ kũnyitĩrĩra gĩthomo gĩa ciana nini. Today we have flagged off the exercise books and the pencils with the erasers. Each learner is supposed to get 5 exercise books for each of the learning areas. So we have flagged off 200,000 exercise books and 40,000 pencils with erasers. This is supposed to sustain learners. Mwena-inĩ wake mũnini wa Gavana Kiambu Rosemary Kĩrĩka hamwe na atongoria angĩ athure mbunge-inĩ ya Kiambu nĩ matũgĩrĩtie tabarĩra ĩno makiuga nĩ kũgacĩrithia gĩthomo gĩa ciana cia natharĩ. Waziri Dr. Mercy, whom I really congratulate, is aggressive. Si ndio tumesema? Lakini hawezi kuwa aggressive kama hajawezeshwa na gavana. Kwa hivyo gavana wetu ni aggressive, si ndio? Yeah, and if this is road yo hii by 2027 our governor hakutakuwa na competition. Competition imeenda mapema. But when it comes to matters placement of our pupils, of our students, kindly work on that. Na hiyo tunaomba kama wazazi, not even as readers, tunaomba kama wazazi. Ihinda-inĩ rĩu mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Muceke nĩ oretie MCAs othe mbunge-inĩ ĩyo gũkahĩtũkia budget nĩguo tabarĩra ĩyo ĩgacĩre makĩria. Ulikuwa unafikiria tuko na 524 schools, lakini kuna zile shule ambazo tumejenga outside the primary school, the free standing or the old standing, and we require a budget for them. Ndio tuhakikishe by the time we are crossing June of this year, the budget for this year tumemaliza na mambo ya kujenga ili sasa tuendelee na ratiba hiyo ingine. Nake Gavana Wamatangi
Akiuria bunge o kuhitukia watho uria wendekithitio wa Kiambu ECDE bill hatari kuria marigwo. Riu hi andu aria mataramenya ati niki kiratumire tugie na slogan njeru kana mugweto mweru thiini wa kaunti ya Kiambu uria turaiga roho ndio hiyo, ni ati roho witu kana roho ndio hiyo ni ya wira na kuhakikisha ati ino kaunti ya Kiambu ni twamegarura tugikinya mwaka wa 2027 tutirenda mundu orono mwaga kore na kiuria kana he mundu andu no mathuro na manyitane uria tunyitanite na timu ino yothe na twiranire maundu maria tugwika na kanua gaitu na mage kuhinga. Maya makinyanire thiku imwe tu thutha wa thukuru kuhingurwo niguo gutigirira arutwo othe ni mathoma uria kwagiriire. Twarikia kurekereria indo ici cirathi kuongererwo hari maundu maria mangitwikite makuhe ciana irio, kumahe iria, kumahe ucuru, kumahe matumbi, gwaka mathukuru mau mothe, kumathondekera nginya mutaratara mwega wa uniform na kuhakikisha arimu aitu nimegukorwo magithoma na njira iria yagiriire na nigetha irathi citu cithie na mbere na githomo gikorwo kiri kiega kia ciana citu cia ECD. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Aikari a matura ma Kiambu na Ndenderuko gicigo-ini kia ubunge kia Mwea ni makenereire waki wa barabara ya mbere ya rami mwena uyu iria maugite ni kuhingura gicigo giki hari wonjoria na kugacirithia urimi wao. Aikari a maugite hau gabere marakoretwo na ihinda iritu thabari-ini ciao undu umwe na kumiria magetha mao nginyagia thoko undu uria uracungiriria indo ciao guthukira migunda-ini. Ni barabara ya kuma Ndenderuko guthie Kiambu Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga niyo ya mbere gwikirwo rami matura-ini maya na ni gukorwo na kiguni kinene hari mihango ya ukui wa andu ona magetha mao. Aikari aya maugite hau kabere ni maratangikaga muno hari mihango ya ukui kumana na guthukanga kwa barabara. Mbere ya barabara ikiritwo ni kurari na mathina maingi muno ma miumiririe ya nyanya ya indo iria cirarĩmagwo guku ugakora nginya murimi indo ciake ciakura kumiria kutheri ni iramu cost mbeca nyingi muno nginya tari arambia kura profit, so wakora ni arumiria about 2 kilometers agitwara indo ciake nginya kuria barabara yagirire, so ura barabara irathondekirwo murimi ni arabota kumiria indo ciake o bau barabara, so ni iramuteithia muno ukakora nginya ni ara make profit nyingi muno. Tabarĩra ĩno ĩkũnyitithania South Gariama, Kiambu nginyagia taũni ya Ngurubani ĩgũkorwo na ũguni mũnene harĩ kuumĩria magetha mao mĩgũnda-inĩ. Nĩ iratũtwarĩte hathara mũno tondũ kuma hakuthi Mwea kũndũ gwĩtwo Ngurubani nĩ tũrathiĩ na mathĩna maingĩ mũno rĩa kũura, tũkathiĩ tũkĩgwaga tũtandũma nduthi, lakini rĩu nĩ tũrakena tondũ tũrahũthĩra ndagĩka nini na ngari citũ igakorwo ciĩ safe tondũ mahinda marĩa magũrũ marathiraga nĩ marathira kwa haraka mũno. No riu maguru ni maraikara kwa ihinda inene muno twina service njega tutanduma nduthi na iratusavira nginya kimbeca na menyuire ya maguta tukona turatigaria kanyamu muhuko. Andu aingĩ nĩ arĩmi a nyanya, mĩciri, marigũ, mũcere makiuga indo cio irathũkagĩra mĩgũnda nĩ gũthũka gwa barabara makĩria hĩndĩ ya mbura na rĩu mena mwĩhoko wa kũgacĩra ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria motungata ta ma ũrigitani. Miumĩrĩre itũ nĩ mĩhũthũ ona miumĩrĩre ya kũgĩra nyama na kũrehe nĩ mĩhũthũ. Niĩ mwena wakwa kana mwena wa mũingĩ ndĩrona andũ aingĩ mĩiganĩre na magakena mũno tondũ mathĩna matũra namo nĩ mathiru. Biribiri ikaremera kumĩra mũgũnda igathũkĩra mũgũnda ona nyanya tũkaumagĩria na matinga na rĩu gũtirabatara matinga ma expenses ma maragitani marathirire. Reke njuge hau hena ũthii wa na mbere itũra rĩa Kiambu. Indo citũ ciothe tũrĩtwaraga aba Kiambu na matura maria maturigicĩirie ta Kangeta, Gacũrĩrĩ na mangĩ maingĩ nĩ marĩ ũkaga na thoko itũ nĩ gũkorwo nene mũno. Koguo tukuga ni wega ni tondu riu indo icio cierĩ iratuthumburaga barabara na thoko ni tugite. Matura maya gicigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩ mamwe ma matura marĩa maroneka gũtigwo harĩ ũthii wa na mbere. Ĩndĩ rĩu maũndũ nĩ macenjetie kumana na tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩkũhingũra gĩcigo gĩkĩ na njĩra nene. Atumia marathĩnĩkaga ũgakorwo nĩ ũciarĩire barabara, wathia aba Kiambu ũgakora nĩ watũmwa Kĩmbĩmbĩ, ambulance ĩgĩgoka ĩkiuga kinya Kiambu turakoragwa mathĩnĩku mũno nĩ tondũ wa ũrĩa barabara ĩrarĩ biana, no rĩu gũtĩkũthĩnĩka rĩngĩ nĩ tondũ barabara rĩu kuma Kiambu kũthiĩ kũrĩa guothe ũrenda nĩ rami gũtĩ bandũ bena tĩri. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.
Na riboti ya Mwaura wa Ndung'u niyo igutugihingira mutamburuko witu wa mohoro. Ngatho muno makiria inyuothe mwakorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nginyanagia na rĩu handũ-inĩ ha arĩa othe manyite itemi o rĩothe gutigĩrĩra mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Gĩa na ũtukũ mwega. Mũtawari witũ na njĩra ya Shekoma Nyambura wa Wamuca njĩtagwo Mũmbi wa Chege. Nĩ twĩrĩgane.